Neil bro, welcome to the stream. Bro. Third question. Okay, last set பண்ணியாச்சு. ரைட் ஃபேன் போடுறோம். ஓகே गाइस, நம்ம வந்து இப்ப Hogwarts Legacy கண்டினியூ பண்ண போறோம். சோ லாஸ்ட் 2 டேஸ் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியல. வெளிய போயிருந்தனால பாப்போம். சம அடுத்த வாட்டி இந்த ஸ்கிரீன்ல விட்டுறோம். Hi Sanjay bro, welcome to the stream. ஒரு சோறு போட்டு வருவோமா? ஆல்ரெடி போட்டு தான் வந்திருக்கேன். ஓகே ஆல்ரெடி போட்டுறேன். ஓ இது இப்படி தானா? ஓகே ஓகே, லைவ் ரன்னிங் கிடையாது. ஓகே பார்த்தீங்களா, இதான் நம்ம இப்போ குட்டி இங்கே காணும். குட்டிமா எங்கே போனேன்? அதோ இருக்கு. இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே வீக்கெண்ட்ஸில் இருந்து. ஓ இப்படிதான் ரூமர் போயிட்டு இருக்கா? என் ஃப்ரெண்டு மேரேஜுக்கு போனப்பா ஒரு காப்பில் இப்போ செல்ல குட்டி பிடிக்காத விலங்கே இல்லை. ஒரு ப்ரீடு போட்டு போவோமா? ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ ஆக்சுவலி நான் எங்கே அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு லாஸ்ட் டைம் ஃபீட் பண்ணிட்டு தான் போனேன். ஸோ அதனால எல்லாம் ஃபீடிங்கில் தான் இருக்கு. You should be proud of all the potions you've brewed. காட் மே. ஓ எப்போ கிரீஸ் வந்துச்சா? ரூமர் ஆகணும். ஆடா இந்த ரூமர் தானே? அடா பாவீங்களா, ஒருத்தன் மிஸ் ஆயிடக்கூடாது இல்லாத போலதெல்லாம் சொல்லி இப்படி ஆப்பு வைக்கிறீங்களே. டிராகன் டீப்ரிஃப். ஆமாம் ஆமாம் டீப்ரிஃப். டிராகன் முட்டை கொடுத்தாங்க. டிராகன் வளர்க்க முடியுமான்னு தெரியல. வளர்க்க முடிஞ்சா வேற லெவலில் இருக்கும். கூப்பிட்டுருக்கானா? குரூஷியோவே பார்த்து சொல்லித்தர கூப்பிட்டுருக்கானா உங்களுக்கு? ரைட்டு, நல்லா சொல்லி கொடுப்பான். எங்க போகணும்? இங்கதான் போகணுமா? ஏய் ஃபர்ஸ்ட் மேப்ல காட்டு எங்க இருக்குன்னு. இம்பீரியர் வேற லெவல் தெரியுமா? ஜாலியா இருக்கு யூஸ் பண்ணவே. அது கிடைச்சா ஒன்றும் இல்லை, பெருசா ஒரு தருப்பான். பெருசா இல்லை, பவர்ஃபுல்லா. அது மாதிரி இம்பீரியர் போட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு ஜம்முன்னு சண்டை போடலாம் எல்லாரும் கூடயும். என்ன லெவல்ல இருப்பேங்க நீங்க? என்ன ஒரு 40ல இருப்பீங்களா? ஃபுல் கிரைண்ட் பண்ணீங்களே. என்னதான் ஹார்டு மோடா இருந்தாலும் அதோட ஒன்றிதான் வரும். Talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. And Professor Fig was genuinely baffled by his behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. Dragon Was something else that I wanted to discuss with you.
I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? நாளைக்கு Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something we found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. நாளைக்கு போட்ட டவுட் வரும் சொல்லுங்க வந்துச்சு. அதனால இன்னைக்கு நான் லீவ் போட்டேன்னு சொல்றீங்களா? வீக் ஃபுல்லா லீவ் போட்டேன். வீக் ஃபுல்லா நான் இங்கே லீவ் போட்டேன். நாளைக்கு லீவ் போடலாம்னு இருந்தேன். உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு. ஃப்ரைடே லீவ் வருது. இல்லை பாத்தீங்களா கூட ஒரு கருப்பாடு ஒன்று சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. அதை விட்டுட்டு என்ன பிடிச்சி இது பண்ணுங்க. பீஸ்டல் மவுண்ட்ல பறந்து Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. இல்ல ஒண்ணு இருக்கா ஒண்ணும். Revelio. இது கரெக்ட் பண்ணவே இல்லப்பா. Protego போடு. போறா செல்லதா. Time for a jaunt, I'd say. ஜாலியா பறப்போம். மேல ட்ரிஃப்ட் கீழே இருக்குது. அன்னையே ஸ்டிக் ட்ரிஃப்ட் மேல போ தீஸ்டல் நோ. அப்ப பாருங்க சஞ்சய் ப்ரோ தான் பிளான் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அவரை விட்டுட்டு என்ன பிடிச்சி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. நம்ம என்ன மிஷனுக்கு போறோம்? என்ன மிஷன் வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் ஓகே பாப்பி கூட பேசியாச்சு. இது வேற நம்ம எடுத்தோம்ல. இது வேற ரேஸ் வைப்பாளே இவகிட்ட போனா. சரி நம்ம போயிடுவோமா? ஹாய் பிக் ஷோ ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டேன். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? என்ன ஏதோ காட்டிக்கிட்டே இருக்கு. ஏதோ அப்டேட் பண்ணி எடுத்து விட்டாங்களா? அப்படி காட்ட மாட்டேங்குது. இதானடா ஆப்ஜெக்டிவ். எங்க போயிட்டேன் ப்ரோ? ஃப்ரெண்டு மேரேஜுக்கு போயிட்டேன். ஸோ அதனால ஸ்ட்ரீம் போட முடியலை. அதுதான் இப்போ வந்து இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்றோம். நீங்க இந்த கேள்வி கேட்கலாம். நிஜமாவே ஃப்ரெண்டு மேரேஜ் தயா போட யாருப்பா நீங்க? நானும் நம்புறது இல்லை. நானே ஸ்பெல்லாம் மறந்து போயிட்டேன். ஒரு சண்டைக்கு போய் பார்ப்போமா எப்படி போடுறோன்னு. சும்மா வேணாத வம்புழுப்போம். ரைட்டா டச் விட்டு போச்சு. எவனாவது சிக்குவான். ஃபர்பிடன் ஃபாரஸ்ட் போனா சிக்குவானு. விஷயம் கத்துட்டு போறீங்களா? ஓகே கத்துக்கோங்க. பை பை. எல்லாத்தையும் மாத்தி மாத்தி வச்சு. ஓகே இங்க ஒரு கூட்டம் இருக்கு. ஓகே ஃபைன். Nothing to bug. I've been out here. Stop! Get back here, all of you! Levioso! எல்லாம் மாத்தலையே முருகேசா. ஓகே. Crucio! Stop! Make it stop! You after the golden snake? மாத்தியா மாத்த மாட்டுது. ஏன் மாட்ட மாட்டுது? ஓகே. Levioso! Furious! அடி பாப்போம். It isn't Nora Treadwell's precious little dog. அவனடி. This isn't a fair fight. பாத்தீங்களா அவன் அடிச்சிட்டு இருக்கான். அவனது சூப்பர். Is this your best trick? Someone get me down. Levioso!
எம்பிரா நல்லதா வேலை செய்யுது. அடுத்து லைட்டா டச் விட்டு போச்சிருங்க, வரேன் உள்ள பூந்து ஒரு அடி அடிச்சுட்டு வரும். ஏய் இவா, என்னடா மாத்தி படுத்து கிடக்குற? Gymnastics won't save you. Back foot forward. ஏய் என்ன ரெண்டு விடுது? இது மறுபடியும் போய் அடி ஆவணும். Oh, this is getting fun. பக்கத்துல அடி. You think you ஏய் நாட் பேட். It's shameful what you've done to help ஒரு us. வேலையா, ஒரு வேலை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட வேணாடியா? ஏய் அதெல்லாம் இருந்தா நான் ஏன் விடிய விடிய கேம் விளையாட போறேன்? என்னப்பா நீங்க வேலையா வேலையா? ஹலோ அப்படிலாம் கிடையாது, இருக்குன்னா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். கிசி கேட்க மட்டும் எல்லாரும் வரீங்களே. ஆப்ஜெக்டிவ் போவோம், நல்லா தான் வருது ரைட்லாம். இந்த அவார்டா கடவுரா மட்டும் வருதுன்னா வேற லெவலில் இருக்கும். அதற்கு தான் டைப் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறேன். ஆய் சின்ன பையா, என்னடா அப்படியே நிக்கிற, குடிக்கிறியா? எல்லாம் பறக்கும். ஓகே ஃபைன். குசியை போட்டா அது அடிக்கவே மாட்டேதியா, பக்கத்துல போய் அடிச்சாலும். நான் ஒரு மிரேஜுக்கு போனேன், மிரேஜுக்கு. ஓகே ட்ரெயின்ஸா ஒன்ஸ் யூஸ் பண்றதா தெரியல. இதுக்கு ஏன் ட்ராக் காட்ட மாட்டேங்குது? டு தி டேட்டா யூ வான்ட் ஐ மஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் தி ப்ரூம் ட்ரைவ். அதுக்கே காட்ட மாட்டேங்குது தெரியலையே. மேப்ல லொகேஷன், ட்ராக் லொகேஷனே வர மாட்டேங்குது. வர மாட்டேங்குது. இது நார்த் இல்லை, இது சவுத்து. சவுத் வந்து இது. ஓகே சவுத்துல ஒரு 2 மிஷன் இருக்கு. இதுதான் எங்கேயோ நினைக்கிறேன். மேப் இவ்வளவு பெருசா போகுது ஆத்தி. I think this place.
இடத்துல ஓரமா ஒரு இடம் வரும். விண்டு மில்லா இருக்கும். சவுத் தானே ட்ராவல் அடிக்கும். கிடையாது. ராத்திரியில என்னடா வேலை உங்களுக்கு? My house broom will do me fine for a while, I'm sure. Hello, Imelda. So, another trial? ஐயோ அன்சிக்காத ஞாபகம் வருது ப்ரோ. சாவேஜ் ப்ரோ என்னங்கல்ல. ஐயோ முடியல என்னால. everyone else have changed your mind. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. Are you going to try to beat my flying record or not? I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. பறந்து ஓகே. Brilliant. அவளு வரா? இது எங்க இருக்கு? ஐயோ லீவிங் த ரேஸ். நான் எங்கேயா லீவிங் த ரேஸ்? நானே வழி தெரியாம முட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். தோத்துறோமோ? ஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரிஃப்ட் இழுக்குது. எங்க மிஸ்டா? ரைட். I'm getting the hang of this. Now that's more like it. Brilliant. Hi, welcome to the stream. Okay, Sweet. Okay. Nice. Chachi. You've improved, I must admit. That was be careful. Earn a reputation for talent. Sounds like you're speaking from Yes, well, I am. You'll not have the same luck on the south. We'll see, won't we? See you at the South Coast trial.
To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. வேலை இல்லை எங்களுக்கு. நான் கிளம்புறேன் பாய். காப்பி நைஸ். காப்பி கிட்ட மெயில் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் ஆயிருமே. எவ்வளோ மீட்டரா இருக்கா பாப்பி? பாப்பிமா வேர்ல்டு மேப்ல இல்லாத இடத்துல எங்கேயோ ஒரு கேட்டு இங்கதான் இருக்கியா? Does it get any more cozy than Hogsmeade? It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. Oh. I was just at the Mama post wait for office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy. What did you find out about the drag? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You said? I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Yeah. If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on, and she's likely frantic about her egg. டிராகன் கிட்ட போய் முட்டையை கொடுப்போம். நைஸ். Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. ப்ரோ என்னென்னமோ போடுறீங்க? செக்கிங்கா? That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? Keeping is a bad idea. Okay. Well then, let's find our dragon and return her egg. Cool down. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or What is that? food. Cool down. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. ஆமா அப்ப வந்து அப்படியே பதுங்கி போய் வச்சு முட்டை வச்சிருங்க. ஏய் சண்டை போற There மாதிரிலாம் she is, வச்சிருக்கீங்களா? above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. The dragon's nest. பதுங்கியே தான் போடுமா? மெதுவா போடுமா? Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. ஸ்கிரீன்ல இன்விசிபிள்ல இருக்கேன். For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. ஓகே அப்பனா சண்டை போடாம போடுமா? இல்ல சண்டை போடணுமா? Revelio. போடக்கூடாது. கரெக்டா? First, வேற செத்த ஜாலி. I wonder how many tellers to capture. At least 10 usually. Okay.
Thought you were joining in Borneo. How charming. They keep in touch with each other. Revelio. Fire பண்ணுமா? தீ வந்துட்டானே. There she is again. She's breathtaking. From a distance. யார வந்து பயப்படுத்துறது? ரிப்பேர் பண்ணுவோம் பிரிட்ஜ். Fantastic. எல்லா கேம்ல இருந்தா நம்மளே வந்து பிரிட்ஜ்லாம் ரிப்பேர் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி போயிடலாம். Revelio. I wonder how good her eyesight is. ஆமா. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. தள்ளுறதுலயே இருக்கியேமா. கண்டிப்பா ஃபைட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல. Watch your step. ஒரு குதி. இங்க ஒரு குதி. Revelio. ஆல்ரெடி செத்து கிடக்குதா? Or just raring for a fight. கிரேப்பான் செத்து கிடக்குது. பொட்டி. Quiet, what was that? நாசமா போச்சு. அது கண்ணு பர்பிளா இருக்குப்பா. இங்க போட்டு போட்டு போணுமா? Well, there's no turning back now. இதை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதா? ஹாய் நடி ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஏய் டிராகன் யாது? இவன ஸ்லோவா நடக்குறா. ஓடுடா. டேய் ஓடுடா. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. ஏய் போ. நான் பின்னாடி இருக்கேனே. Good thinking, but she'd still be able to smell you. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. பெரிய போடுவா. Keep at it. We've just got to make it to the next. She isn't making it easy. ஐயோ ஐயோ. அடிக்கடி கண்ட்ரோல் மிஸ் ஆகி அங்க போயிடலாம். Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she'd listen to reason. I'd normally get to that opening below her. நான் போக மாட்டேன்றேன். If we can get to that, we can get to the left. போடா. Look, underneath her. Stick with her. அவ்வளோ She's லூட் leaving. சும்மா. Quickly. Brilliant. பாருங்க, விஜயோ டாம் குரூஸோ ஏதோ மாதிரி ஓடுது. There's டிஃபரெண்டா the ஓடுது. nest. We're almost there. பரவாயில்ல. ஓ சாவலையா நீ? Why is every bridge here broken? Repair her. இதேதானே.
ஓடும்போது அப்படியே காமெடியா இருக்கு. Now, if we just return her egg, we can hopefully குருவி make it out without குருவி too much அடிச்சா fuss. அந்த மாதிரி தான் இப்போ டிராகன் அடிக்க போகுது நம்மள. என்ன பண்ணும்? இதுதான் அடிச்சிட்டா. அட டிராகன் குட்டியை வளர்க்க விடுவாங்கன்னு பார்த்தா என்னடா டிராகன் குட்டியை வச்சு பாரு முட்டையை வைக்க தான் வந்தோம். சண்டை தான். விழ போறா பாப்பி. ஆனா பாப்பி பாப்பிக்கு தைரியம் அதிகப்பா. கபிச்சு That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. நல்ல நேரம் தப்பிச்சோம். That's rather generous, isn't it? She did try to kill us the entire time. Only until she saw her egg, at which point I thought she rather warmed to us. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntower Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. என்ன கண்டுபிடிச்சிச்சு எனக்கே புரியலையே. உனக்கு பண்ண ட்ரிக்ஸா? How could I have been so blind? ஏமா தெரியலையே. அவ கதை இப்போ வராது, அப்புறம் தானே வரும். வந்தது வந்துட்டோம், வித்துட்டு போயிடலாம். என்ன இருக்கு அப்போ வேணாம், அப்புறம் வித்துட்டு. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் காட்டுக்கடா. எப்படி வேலை செய்யுது பார்த்தீங்களாங்க? பிளிக் ஆகுது. நான் மேலே தூக்குறேன், அது மேலேயே போக மாட்டேங்குது. It's like a place right out of a storybook. யார் இருக்கா? ஓ, வெயிட் பண்ணுமா? You are here. Good. Natty. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Harlow தான் நம்ம மேல அவாடா கடவுள யூஸ் பண்ணா. My husband. நான் கத்துக்கிட்டு வரேன். What will I do? கத்துக்கிட்டு வந்து உன்னை போட்டு தள்ளுறேன். Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing.
I hope he wasn't here when when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. Is there anything more you... He's Victor Rookwood's second in command. Okay. A miserable, awful creature. What reason would Harlow... My husband had been looking into Harlow's dealings. I begged him to leave it alone. So அதனால போட்டு தரட்டான். We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. அவனை பத்தி. What am I going to do? நீங்க நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring up... என்ன ப்ரூம் வரல? லை. ப்ரூம் குடுங்கடா. ப்ரூம் வராது. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but ரொம்ப கடுப்பேத்துது. இத முடிச்சிட்டு வந்தேன். Accio! Imperio! Incendio! Protego! Stupefy! Crucible! எல்லாத்தையும் போடு பாரு. Confringo! ஓ இம்பீரியோ போட்டுட்டு பெட்ரிஃபிஸ் போட்டுறலாம். நைஸ். இந்த ஐடியா நல்லா இருக்கு. இப்போ ஏதோ சொன்னியே என்ன சொன்ன? What did Officer Singer say about the letter you brought her? she thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. Nice. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Wolves! Prepare for a fight. எனக்கா சண்டை போட்டு பாப்போம். போட்டே சாவடா நீ. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio. Archie bag irukku. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. Yeah? Okay. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good.
They went this way. ஓகே இதனால தான் மவுண்ட் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ண முடியல. ட்ராக் ஃபாலோ பண்ணி போகணும். ஏய் தீஸ்டல். ஐயோ பிடிச்சிருக்கலாமே. போடு போடு. Thestrals. Put. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. போதும் நிறைய பிடிச்ச இடம் இல்லை. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Revelio. Hush now. Revelio. Guys, silent mission. Adidedi Sandaya. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. சைலண்டா முடிச்சா அது என்ன பண்ணுங்க தானே. இவன் ஸ்கவுட்டா இவனை பிடிக்கக்கூடாது. ஒரு பெரிய ஆளா பிடிச்சி இம்பீரிய போட்டோம். வேற இவனு ஸ்கவுட் தானா? Scout. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. Was that meant to be an attack? They got what they deserved. ஆமா. நமக்கு ஸ்டெல்த் வேலைக்காது இனிமே போட்டு தள்ளிடலாம். ஸ்டெல்த் பண்ணா ரொம்ப போர் அடிக்கும். Revelio. எல்லாத்தையும் போட்டாச்சா? ஒரு ஹெல்த் ஆச்சு. என்னது இன்னொரு இந்த ஸ்லைஸ் அண்ட் ஆசிட் டீல் வித் ரிடக்டோ. well they are casting ஸ்லைஸ் பண்ணுமா? பண்ணிடுவோம். என்ன சரிச்சிர வேண்டியதான். சாம்பிங் சாம்பர் யூஸ் பண்ணுமா? டிஃபெண்ட் எனேபிள் சாம்பிங். ஓகே I understand. Revelio. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, மாற்றிப்பேன். ரெடியாக தான் சண்டை போட போகிறோம். அந்த பக்கம் உள்ள எடுத்து இதுக்கு இங்கே இருக்கவனால மட்டும் போட்டுருவோம். பெட்ரிஃபிக்ஸ். Don't think he saw it happen, do you? Of course he did. Why else would he have run? Harlow will decide what to do with him once he gets back. Hi. Bye. Revelio. எப்படி ஜாக்சன் மாதிரி படுத்து கிடக்குற? ஓகே அவன் காலி. கீழே இருக்கானுங்களா என்ன? கீழே பாக்ஸ் இருக்குது. ஏதாவது இருக்கா?
சுத்தி இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, இங்க போய் என்ன பண்ணோம்னா ஆஷ்வின் தி டியூலிஸ்டுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணணும். எப்பரா போறது? மேல போய் பண்ணுமா? டியூலிஸ்ட ஸ்லைஸ் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு நீங்க வந்து இது பண்ணணும், அவ்வளவுதானே. இல்ல இந்த இடத்துக்கு எப்படி போறது? போகணுமா? வழி இருக்கு இல்லையே. என்ன Revelio. வடக்க முடிஞ்சா சூப்பர். ஓகே, அந்த பக்கம் வழி இருக்கா? ஓகே, அந்த பக்கம் வழி இருக்கு. Be as a shadow. Revelio. யாரு டியூலிஸ்ட் இதுல? ஆஹா, அந்த மேடம் தான் இது. ஓகே, டியூலிஸ்ட் யாரு? டியூலிஸ்ட் யாருன்னே தெரியலையே. அவனா இருக்கும், அவனோட அழுத்தர் அவ்வளோ அதிகமா இருக்கு. அவனை இம்பீரியா போடும். என்னடா எல்லாம் பெட்ரோபிக்ஸ் டோட்டலைஸ் போடுறீங்க அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து? என்ன பண்ண? தொடப்பம் செத்துட்டாங்க. ரொம்ப நாள் சண்டை போடுவாங்க. இருப்பா கத்தாதப்பா, லூட் அடிச்சுட்டு வரப்பா. இருப்பா, ஹெல்ப் பண்ணுவேன். வெயிட் பண்ணணும், இருங்க. இன்னும் நீங்க லூட் பண்ணவே விட மாட்டீங்க. தம்பி எங்க பாரு, நான் வேற ஸ்லிதரின் டென்ஷனான காப்பாத்துறதுக்கு தானே வந்திருக்கேன். இரு, அலோக மரம் வச்சிருக்காருங்க. நல்ல வேலை. கொஞ்ச நேரம் இருடா. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Alohomora. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home.
We know a safe way back. bro எதுக்கு அந்த எமோஜி அந்த குறி விஜன் சொன்னதுக்கா Oh, Archie, you're here. Oh, you're safe. Mother, oh mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. எல்லாரும் பாதியிலே கதையை விட்டு போறாங்க. கண்டிப்பா முடிக்க மாட்டீங்க. ரைட். How nice to see you. ஓ சாட் பண்ணாதான் வருது இல்ல? ரைட். அப்ப எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகே. என்னதுராது? ஓகே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. A cursed enemy restores some of the health. Interesting. இதுக்கு அவசியம் இல்லையே. யூஸ் பண்றதே இல்லை அவ்வளவா. ரொம்படாவும் யூஸ் பண்றது இல்லை. டீல்ஸ் ஓகே வச்சுக்கலாமா? இது வச்சுக்கலாம். யார் இது? வேற என்ன இருக்கு? மிஸ்ட்ரியில ஒரு ஃபீமேல் மேல். இது என்ன தீஸ்டல் டிஃபரெண்டா இருக்கு? ஆமா இது ஏன் டிஃபரெண்டா இருக்கு? ஹாய் ஹலோ. ஆமா ஆனா 5 இயர்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கு. மாத்திட்டாங்களான்னு தெரியல, ரிவர்ட் பண்ணானுங்களான்னு தெரியல. அவங்க ஒண்ணு ஆமா நீங்க ஒண்ணு, சிசி ஒண்ணு, நீல் ப்ரோ ஒண்ணு, நான் ஒண்ணு, எப்படியும் மிச்சம் ஒருத்தர் யாருன்னு தெரியல. பிக்ஷோ ப்ரோ நினைக்கிறேன், தெரியல. ஆகலாம். ஏதோ
அது எப்படி கணக்கு பண்றதுனே தெரியலையே இதை. எனக்கு நம்ம தீஸ்டல் பிடிச்ச தீஸ்டல் உள்ள தூக்கி விட்டுரும், கூண்டுக்குள்ள விட்டுரும். இங்க இருக்கு ஓவர் போட்டு அப்புறம் எங்க வரும். ஆமாப்பா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு. நைஸ். உனக்கு முடியலாம் இருக்கு. குட்டி டேஸ்ட். எல்லாருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் சாப்பாடு கூட்டேன். மர்கையா போனா பண்ண போற. அதான் மர்கையா பண்ண போறீங்களா? யாரு கண்ணுக்குலாம் தெரியுது ஈஸ்டலு? எல்லாரு கண்ணுக்கு தெரியுதா? ஒரே சாப்பிட மாட்டேறீங்க. நீயே சாப்பிட மாட்டேற? சாப்பிடவே மாட்டேதுப்பா. விளையாடு. இதை இன்ட்ராக்ட் பண்ணவே முடியல. பக்ல வந்துருச்சா? தெரியாம பண்ணிட்டேன். இந்த சாப்பிடு சுட்டாதான் சாப்பிடுவேன். இருக்கு இது நல்லா நல்லா சாப்பிட்டுருச்சு. போலாம். வந்துட்டோம். எல்லாத்தையும் சோற போட்டு கிளம்புவோம். குட்டீஸ் ஹாய். வா. யூனிகார்ன் குட்டி. அதிகமா இருக்கே. எதற்கால இந்த அப்படின்னா குட்டி. ஆமா யூனிகார்னை ப்ரீட் பண்ணேன். அதுதான் யூனிகார்ன் குட்டி. பார்த்தீங்களா எல்லோ கலர்ல இருக்கு பார்த்தீங்களா? கொம்பு நீட்டா இருக்கு பாருங்க. அதான் மேல் யூனிகார்ன். இந்த கொம்பு வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருக்குது ஃபீமேல் யூனிகார்ன். எப்படி கத்துக்கிட்ட பார்த்தீங்களா? சாப்பிட்டுருச்சு. ஓகே இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். இந்தா அட நதுமா ப்ரோ. ப்ரீட் பண்றாரு ப்ரோ. அவெல்லாம் பண்ணுமா? அதனால பண்ண சொன்னாங்க பண்ணேன். அது பண்ணாதான் இந்த இதெல்லாம் தரும். இதெல்லாம் அந்த அப்கிரேடுக்கு யூஸ் ஆகும். இப்போ இந்த குட்டி பஃப் லிப்ல
பஃப்லர் ஆஃப் ஸ்பின். இது அதோட குட்டி. அதுவே குட்டி, அதுக்கு ஒரு குட்டி. 3 யூனிக்கான ஒரு குட்டி இருக்கு பாத்தீங்களா? வருது பாரு ஜாலியா. இதுதான் காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கும். எல்லாம் கூட வச்சு போடுவேன். சாப்பிட்டுடுச்சு, எதுவும் முடிஞ்சிருச்சு. சாப்பிடலையா? வா. ஐயோ 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 ஐயோ, கடிச்சிடாத கடிச்சிடாத, யாரையும் கடிச்சிடாத கடிச்சிடாத கடிச்சிடாத, யாரையும் கடிச்சிடாத. தெரியாம ஏதோ தூக்கி போட்டனே. கடிச்சிடாத. ஓஜூ அப்பா செத்து போச்சு. யூனிக்கான வேற சுட்டுட்டேனே. கேம்னு வந்தா சைபர் எல்லாம் அது கேம்னு வந்துருச்சு. எல்லாம் பண்ண சொன்னாங்க, பண்ணிட்டேன். எல்லாம் சாப்பிட்டுருச்சு. பை பை, டாடா. பாருங்க எல்லாம் விளையாடு பாருங்க. ரைட் வருது. நானும் விளையாடுவேன். நம்மளையா என்ன சொன்னீங்க? என்னமோ சொல்லியிருக்காரு நம்மளை பத்தி. நம்மளே எல்லா வேலையும் செய்வான். மேலன்னு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன். நம்மளே செடியும் வளர்ப்பான். கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸு வாங்க. அடுத்து நீங்களா? சொல்லி சொல்லியே ஒன்றுக்குமே ஒருத்தருமே இல்லை எனக்கு. இதுக்கு ஒரு இந்த கூட்டத்துக்கு ஒரு சொரத்தை போகணும். பிரைட்டா ஆரம்பிச்சு இதான் கிரிஃபின் குட்டி பார்த்துருப்பீங்களே. சரி சாரி, இது அதோட குட்டியா? சாரி, இது கிடையாது, நானே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். இதான் கிரிஃபின் குட்டி. மொச்சுக்கு மொச்சுக்கும் சாப்பிடுது. இன்னைக்கு லீவ் வேற, டயர்டா. நைட் எவ்வளவு லேட்டா வந்தேன். நான் என்ன வேலை பண்ணேன்னு நான் சொல்றேன் பாருங்களேன். மேரேஜ் போனோமா, மேரேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு வீட்டில் வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க போல, வீட்டுக்கு திங்ஸ் எல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் லோடு இறக்கி வச்சுட்டு வந்திருக்கோம். நான் தான் இறக்குனேன். நான் 4 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து இறக்கணும். அவங்க வீட்டில், புது வீட்டில் போய் இறக்கி வச்சுட்டு வந்தோம். நல்லா தான் டயர்ட் ஆயிடுச்சு. Believe me. Revelio. sama alaga இருக்கா? இதான் நிஃப்லர் ஆஃப் ஸ்பின். நிஃப்லர் குட்டி. நிஃப்லர் குட்டி ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. ஏய் மிதிச்சிட்டு போகாத பக்கி. அட நந்தமாப்பா, என்னப்பா நீ?
ஓ இது ரெண்டு கிரிஃபினும் நான் பண்ணவே இல்லையா? நீ என்ன சாப்பிட்ற நீ? நீ ரெடியா? ஆமா ப்ரோ, என்ன பிளான்? நீங்க ரெடியா நாளைக்கு? பிக்கப் பண்ணுவோம். குழந்தைய போட்டு இப்படி ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க. ஃப்ளவர் குட்டி அது ஆபீஸ்ல ஏதோ ரெடி பண்ணிருக்காரா? நர்டி ப்ரோவா? நர்டி ப்ரோ இப்போ ஓகே போட்டு கொடுத்துருவோம். இந்த கேங்லயே நல்லா பாவம் போல. ஓ சார் அதே விடுவானே. ரெடி போட்டுருவோம். பண்ணிடுவோம். ஹாய் சதீஷ் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? இங்க பாருங்க ப்ரோ, ஒரு சின்ன பிள்ளைய போட்டு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. கேட்க யாருமே இல்லையா? என்ன பாப்பி, என்னம்மா எங்க இருக்க? எங்க இருக்கா? இங்க இருக்கா. டீமுக்கு ஒரு மெயில் வரும் நாளைக்கா? எனக்கா மெயிலா? இது வருமா? நீங்க என்ன போறீங்களா? கூப்பிடுங்க, அவரை கூப்பிடுறீங்க. என்ன சாப்பிட்டீங்களா? என்ன அவரை கூப்பிடுறீங்க? யார் கூப்பிட்டா? ஆமா ப்ரோ, நீங்க லீவ் எடுக்காட்டி தான் தப்பு. நாங்க லீவ் எடுத்தா தப்பு. Oh good, you're safe. மா ஒரு 2 நாள் லீவுக்கே இப்படி பண்றீங்களே. You were in such a state when நான் you ஒரு left. ஏப்ரல் மாசம் ஒரு வாரம் லீவ் எடுப்பேன். என்ன Someone செய்வீங்க? recognized me in Hauntel Hall and they got to her. What do you mean? ஏப்ரல் மாசம் ஒரு 1 வீக் பிளான் She's வச்சிருக்கேனே. fine, thank goodness. But they were at her house. அதுக்கெல்லாம் என்னென்ன our பண்ண போறீங்கன்னே house. They தெரியலையே. assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. ஒரு மனுஷன் ஃப்ரெண்ட் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்து ஒரு குத்தமா. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would snidgets be valuable to poachers? They could make more money with snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight.
Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies, others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs, they'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. 3 days ஆவா Friday night is important. I'll let you know as soon as I have a plan. 2 நாள் தான் காணோம் இந்த புள்ளைய. அப்பி என்ன மிஷன் முடிஞ்சிச்சா? சென்டார் கிட்ட பேசணும்னா? அப்பி ஓ அப்புறமா சொன்னியோ? I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. ஓ நீ உங்கள சொன்னீங்களா? ஓகே ஓகே. நீங்களா அதுக்கு போய் மாட்டறீங்க. சம்பந்தமே இல்லாம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க. என்ன இது மறந்து போயிட்டா? அவளுக்கு போட்கி இருக்கா? என்ன பாப்பி எல்லாம் அப்படி மறந்து போறா? எனக்கு மறந்து போக முடியலையே. இவனுக்கு வேற ஏதாவது கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும். ஒருத்தர் இருக்காரு பேக் டு மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 யாரு அப்டேட் பண்ணா வர ப்ரோ வரும் கண்டிப்பா. ரொம்ப ஃப்ரெக்வென்ஸ் வந்து வெளில போலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஓடபிள்யூ பில் சந்திப்போம் நாளைக்கு. ஓடபிள்யூவா மாடர்ன் வார்ஃபேர் இல்ல ஓகே 15th தான் அப்டேட். அமித் தக்கர் வர பாக்கணுமா? ரொம்ப பேசுறான் தெரியுமா அமித்? டார்ச்சர் பா. Did you get your whistle from puppets, or did you pick yourself? Probably puppets. Afraid of a vortex. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Okay. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Welcome to the stream. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Have you tried this game? Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. மீட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அவள் தான்.
இன்னைக்கு தான் எல்லாருக்கும் ஒழுங்கா நோட்டிபிகேஷன் போயிருக்கு போல. நினைச்ச அப்பவே பயப்புல விட்டுருக்கான் நல்லா. பேச தெரியும் சொல்லி உன்னை கூட்டு போறேன். அன்லாக்கே நான் பண்ணலையா? இது வேற ஒண்ணு. I've always said that travel broadens the mind. நீங்களா? ஓ, உனக்கு பேச வராது, படிக்க வரும். நமக்குலாம் உல்ட்டா வச்சு, நமக்குலாம் பேச வரும். நமக்குலாம் வந்து பேச வரும், படிக்க தான் வராது. ரிவர்ஸ்ல வரும். ஓகே. நான் ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சி அதை விட்டு வச்சிருக்கேன். இங்கே உடச்சுட்டேன். நடந்து போகுது. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained the magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting.
I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. Okay. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. ஆமா அந்த அவகாசம் தான் கடைசியில பாருங்க இது கொடுக்கவே மாட்டறாங்க. Revelio. ஒரு ட்ரையல் முடிக்க முடியாதுல்ல. நம்ம அலோவே பண்ணாது முடிக்கிறதுக்கு. Amit. The door is looking at us. திறந்துட்டேனே. திறந்தாச்சு. நல்ல ஃபைட் இருக்கா? ரொம்ப நேரம் நல்ல ஃபைட் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட்டு So really prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Yes, of course. I cannot believe I met. இது இருக்கு. இவன் இருக்கிறான். எல்லாம் ஏதாவது வச்சுக்கணுமா? எல்லோ இந்த இடத்துல இருக்குல்ல அதை எடுத்து போட்டுவோம். ரைட்ல எல்லோ இருக்கு. Let's just learn what we can and get out. Revelio. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. இல்ல வந்துடா. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Revelio. தண்ணி பெஸ்டியும் பெத்தாரா. ஓ இது வந்து விழுதா? Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Revelio. ரெண்டு பேர் இருப்பானுங்களா? நிறைய பேர் இருந்தா சண்டை போடலாம். ஓகே, நிறைய பேர் இருக்காங்க. சாசன். Watch your step round here. போடோ இம்பீரியல். Feels like I've been at this for hours. Hello? If you see the human, attack. I'll get us through here safely. டேய் அமித் சண்டை போட்டியாடா நீ கூட? எங்க போனா அமித்? அமித் நீ கூட இருக்கடா? எங்கடா இருக்க? சண்டையே போடலையா? மத்த கேரக்டராச்சு கொஞ்சம் சண்டை போட்டுச்சு போல. இதுமா ஓகே ஏற முடியுது. ஓகே
We're being watched by a door. Revelio. Oh, இதுவா? அத்தி அவ்வளவு தூரம் போய் மறைஞ்சிட்டு வர வரோம். பார்க்காத. Also fight. யாரு அவன சொன்னீங்களா? அந்த பாக்ஸ் எனக்கு சுத்தா நல்லா இருக்கு. இதுலயே இருக்கட்டும். Confringo. Revelio. நால இருக்கு. இப்படி எடுத்தது. Revelio. ஒரு டோர் இருக்கு. நான் ஓகே அவராட்டு. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. மேல இருக்கா? Revelio. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Sneaking தான் எனக்கு தெரியும். Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Oh. Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. திடீர்னு ரெட் அட்டாக் பண்ணிட்டான். அதை வந்து ப்ரொட்டிக்க போட முடியாது. ஃபைன். If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I don't know if we see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed.
போடு. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. There must be more notes around here. What could they be building? டேமேஜ் அதிகமாக வச்சிருக்கேன். இதில் மாற்ற முடியாது. ட்ரேட் வச்சுட்டு வேணா வச்சுக்கலாம். Revelio. Confringo. Accio. Revelio. Revelio. Diagram, sir. Revelio. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Luma, not an entanglement we need right now. Lumos! Revelio. Lumos. Lumos! Revelio. Not quite. வேண்டாம் இங்க வந்தா
வாங்குற பேக் டு பேக் அடிக்கிறாருங்கயா ஒரு பிளாக்கபிள் ஒரு அன்பிளாக்கபிள் அட்டாக் இது எல்லோ அடிக்கடி எல்லோ வர போட்டுறானுங்க நல்லா காசு உடைக்கிறதுக்கே கிரீன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் Right. Don't wish to be seen, do we? There is nowhere that it will be cast. இவனுக்கு வச்சா அவனுக்கு போகுது எபிலிட்டி போடுறா வாய பார்த்துட்டே இருக்க அப்பையில இருந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஜாலியாக நடத்திட்டு இருக்கேன் How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Revelio. Okay. சம்மந்தமே இல்லாம இடம் Confringo. Kedi இது வேற ஃபுல்லா இருக்கு. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Revelio.
There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Okay, that's it. Revelio. Okay, இது மேல போறது. Revelio. இதா ஓகே. லூட். லூட் விட்டேன். என்னடா இது? I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Ada level 2 lock. Asama pochu. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Revelio. கீழே போகுது. Can we please talk about what just happened? Off on another adventure, are we? Can we please talk about what... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Understood? Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. அது பேர் நடந்தே போறோம். அதானே மறந்து போவி. They're building enormous drills. On their plans, Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me?
I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she took goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Oh, here's a pleasant surprise. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. That's that. Settled.
மர்லின் அவுட்ஃபிட் எடுத்தனே எங்க போச்சு Merlin outfit காணோம். அப்புறமா லாகின் பண்ணி செக் பண்ணுவோம். This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Search பண்ணலாமா? outfit சும்மா தான் இல்ல அட்டாக் தான் outfit சும்மா டிசைன் தான் Revelio ஒரு பானை அங்க ஒரு பானை இங்க ஒரு பானை அங்க 4 இருக்கணுமே 3 தான் இருக்கு யாவது ஒளிச்சு வச்சிருப்பான் அவன் two Adana. Confringo. Okay. Revelio. Two. Avanga irukka? பக்கம் ஏன் இல்ல 1 2 3 தானோ லாஸ்ட் அடிப்போம் Confringo. Fine. Merlin himself would be proud. How about some sightseeing? I should investigate. Could it be a Merlin trial? Revelio. என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க Confringo. Revelio. ஆடு
இது எல்லாத்தையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி பர்பிள் ஆகுது. எல்லாம் ஷீப்பை தூக்கலாம். ஆனா கொல்ல முடியாது. ஷீப்பெல்லாம் பிடிக்க முடியாது. மேஜிக்கல் கிரிச்சர்ஸ் மட்டும் தான் வந்து இதுவே ஒரு மாதிரி மினிம் இருக்குது. இதெல்லாம் பண்ணணுமா? லைட் அடிக்கலாமோ? ஓகே. Lumos. ஆமா ஏதாவது இல்லையா? போட்டோ தெரியலையே. Revelio. ஏதாவது இருக்கா ஆக்டிவேட் பண்ற மாதிரி? Revelio. இப்ப காலம் புரியல. ஐயா என்ன பண்றது? என்ன பாப்போமா? நடந்துச்சு. These Merlin trolls won't get the best of me. சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணா அது ஒரு போட்டோ. Bye bro, bye Felipe. Thanks for coming to the stream. என்ன சொல்ல வந்தீங்களா? பறந்து பாப்போமே அப்படின்னு பறந்தா இது லொக்கேட் அந்த மேப் கொடுத்தேன். நான் நினைச்சிட்டு பாரு இங்க இருக்கா வேப்பான். டிராப்ல பறந்தானே நல்லா ஆயிடுச்சு. Wonder who lives here. A castle. Must have been quite stately in its time. This is where Saccharissa said to go. Now, where are those booba tubers? Revelio. Just my luck. A troll. Imperium. போட்டனே உனக்கு இப்ப என்ன பண்ணுவேன்? இம்பீரியல் போட்டா பின்னாடி போய் அடிக்குது. சரி போடு போடு போட்டுட்டு ஐயோ முடிச்சிருச்சுடா. ஓத்தி ஒரு அடி. என்ன குமரேசா சாவே மாட்டேங்குது.
ancient magicல புஸ்கு போதே. ஓ இந்த கேமை முடிச்சிட்டு தான் வேற கேம். இப்படிலாம் கிடையாது. நீ போட்ட கல்லை உனக்கே அனுப்புவான். இம்பீரியல் போட்டா கொஞ்சம் டைம். ஹாய். எத்துலி இல்ல இந்த கேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா. அதனாலதான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். இன்னும் அந்த விச்சர் வேற ஒண்ணு இருக்கு. ஐயோ வேறயா ரைட்டா முடிக்கணும். சரி போட்டா முடிச்சிடலாம். அது முடிச்சிட்டா ஊலாங் வேற வரப்போகுது. நீங்க எவ்வளவு ட்ரை பண்ணது? ஓகே. Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. Revelio. கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணோமா? அரஞ்சே தேடும். அப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. That should do it. I'd better get back to Sakurisa now. இந்த சண்டை போட்டுப்போம். என்ன பண்றாங்க? Freeze a person while they're readying attack. Okay. Complete the battle without using. Oh, அது யூஸ் பண்ணாமலா? Pay for that. பையில வந்து freeze வச்சு. Incendio. Potato. Incendio. ஐயோ செத்துட்டானே. Revelio. இந்த புள்ள வேற எங்க இருக்கும்ல? ஆக்ஸ்மீட்ல இருப்பா. Hogsmeade, here I come. ஆஸ்திரேலியா வச்சிருக்காங்க. Revelio. ஆமா வித்துட்டு வந்துருக்கலாம். வித்துடலாம். Good thing the ministry's out on Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time.
Okay, see. ஐயோ அதிகமா இருக்குது வச்சுட்டானோ இல்ல I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly escapades. Unusual girl. Still, it takes all sorts. I suspect you have a sharp eye for fashion. Stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Saccharissa, I found the boob. Splendid. I hope it wasn't too much. Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply. Don't know who should be more grateful. I or... One day the Wizarding World will know my name, and you will have been a small part of it. 300, nice. I got 300 ring. Okay. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. Never mind.
What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No! Never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't... What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him. What with... I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's... Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act... I can head to the library and start looking into the cave he meant. I'll let you know what I find. Level 28 la. அவசரப்பட்டு வந்துட்டனே. போஷன் எல்லாம் ரெடி பண்ணலையே. Wait. அவசரப்பட்டு வந்துட்டேன்.
Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. And in fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. I've always said that travel broadens the mind. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you. Your message mentioned your concern about an unusual creature. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against that. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabilaland, Father would still be with us. So frustrating. She never listens to... She called you her little gazelle. Is that it? It is specific to me. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal vial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is... My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel? Well, the first time, it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort. And I love being able to view the world from a different... Now the nickname makes sense. What? It is. I love
She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. That you could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were... I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Off on another... ட்ராக் பண்ற மாதிரி. Revelio. Professor Fig, the Keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no... Believe it or not, it's... Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice... Wait. Doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into... One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessful. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me.
I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. Now to find the headmaster's house elf. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student? Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. What could the headmaster want? Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. I'm looking for my house elf. Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, I hear you're getting quite good at those concoctions. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. On your way, Mr. Weasley. Well, there's one for my diary. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course. Headmaster? What could he want? Mr. Gaunt! I beg your pardon, sir. I'm simply on my way. Taking the day off, eh? Typical. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the... Ah, yes! Mixed with, bubo tuber pus makes a fine, mustache. Are you feeling all right, sir? I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis... Chewing with your mouth open? Where are your manners? Something is very wrong with Professor Black. Dittany and bubo-tuber. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say no. And they're fine now. The fact that it happened. What nonsense! That you would trivialize the health of a silly game. I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why.
நல்ல சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டோமே. What did we do to deserve him as a head? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new 5th year seems to be. They're not invisible. I mean, I've seen them about. I mean, yes, sir. Speaking of... Something seems a little off with the headmaster. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. இப்போ தேர்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன். டைம் என்னாச்சு? Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new 5th year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that now. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Slytherin kutti parakka vittomla. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's purebloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful.
Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you! The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. நடந்து போறானே. காட்டுது. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Straight-ஓட வாசம் ஆமால. இது ரிப்பேர் பண்ண முடியுமான்னு பாப்போம். How nice to see you, my young friend. Revelio. ரிப்பேர் பண்ண முடிஞ்சா நல்லா இருக்கும். Reparo. Okay, fine. இப்போ மேப்புக்கு போணும். சரி. அடா சம்பந்தமே இல்லாம கொஸ்ட் கொடுக்குறீங்க. அதை முடிச்சோனே நான் உடைக்கலப்பா. அது உடைஞ்சிருச்சு. சரி ரிப்பேர் பண்ணலாமேன்னு பார்த்தா ரிப்பேர் ஆகல. அந்த கொஸ்டை காட்டலையே. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதான் இன்னும் காட்டல. ரிப்பேர் ஆகல. ஆமா ப்ரொட்டெக்ட் போடு உட்காந்து. There you are. These rocks have seen better days. Kana, mayroon. Ayos. இப்போ வந்திருக்குப்பா. பார்க்கும்போது இல்லை. அதை விட ஃபாஸ்டா பாக்குறோம் போல. கிராண்ட் ஸ்டார் கேஸ். நமது மேல் அமர்ந்து இது கிராண்ட் ஸ்டார் கேஸ். அது எப்படி எடுத்தாலும் வரணும்ல. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Hello, what the heck? வேகத்துக்கு ஈடு கொடுக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்றது? கிளாங் சவுண்ட் வருது. பெரிய போட்டு வச்சுட்டாங்களா? பெரிய போட்டா Revelio. Clang clang sound வருது. எங்க இருக்கா? என்னது? The gargoyle. That's where I need to speak the password. gargoyle. Phoenix மாதிரி இருந்துச்சு. Toujours pure. நடக்க விடலையே.
Revelio. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. மூணு சாமான் யூஸ் பண்ணுவோம் என்விசிபிள் வச்சிட்டு இது வைசிசி குட் நைட் என்ன பக்கத்துல ஏதோ Revelio. அதான் அந்த கிளாங் தான் கண்டுபிடிக்க முடியல. ப்ளஸ் ஆர்டிகேட்டு ரூம்ல இப்போ நிறைய கிளாங் ஹெட்மாஸ்டர் It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. That must be the pedestal. பென்சிவ் இருக்குடா மேலே எல்லாம் போக முடியாதா? இவ்வளவுதானா? ரூம் ரொம்ப குட்டியா இருக்க மாதிரி இருக்கு. படத்துல பெருசா காட்டியிருப்பாங்க. என்ன இவங்க என்ன அது? Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. அடா அசாசின் கிரீட் மாதிரி போகுது. You may call me. அனிமே ஸ்கூல்ல ஜம்ப் பண்ற மாதிரி. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Okay. Use the tools you encounter to find me. Okay. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. வெளியே போட முடியாதா? அட்டாக் போட முடியாதா? ரைட். ராஜு ஆகாதா? மரம் இல்லை. திரும்பிடாதீங்கடா. டெத்து டே தேடணும். சரியா? When I could, I'd be free by now. This is my chance. I'm coming, Neve. மூணு பச்சைலாம் எடுக்கல, ரெண்டு பச்சை எடுத்திருக்கேன். I need to time this just right. போணுமா? I see. A staircase
straight ahead. போறனா அப்படி போயேன்டா. வேஸ்டா வேஸ்ட்லாம் இல்லையே, ஸ்டன் ஆவானுங்க இனிமே. நீங்க அதை வந்து அந்த டேலண்டோட பேர் பண்ணணும். A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. I best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross the road as fast as I can. எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. பார்க்கறான். That's where I need to go, but I need to find a way past them. அதி என்னடா கிட்ட வர? ஏய் எல்லாரும் எல்பர் அப்படி போட்டிங்களா? நான் அப்படி போடலை. நான் ஃபுல்லாக காருக்கு அடிச்சு தான் ஏற்றி விட்டுருக்கேன். நான் ஒரு ட்ரீ ஒன்று வச்சுருக்கேன். வேடா கடாவோட மட்டும் கிடச்சிச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெல் ஒன்று இருக்கு. அது என்ன பண்ணேன்னா குருஷியா போடுவேன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் கேர்ஸ் விடுமா. எக்ஸ்பெல் ஆரம்பிச்சும் கேர்ஸ் மாற்றிட்டேன். எவ்வளோ பேர் கேர்ஸாக இருக்கானுங்களோ வேடா கடை ஒருத்தருக்கு போட்டால் போதும், அத்தனை பேர் வெளியேறும். எப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான், கண்ணு தெரியலையா? Nothing this way but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Oh, that doorway looks like the only safe way forward. Ati. எல்லாத்தையுமே வந்து கர்ஸா மாத்திட்டேன். எக்ஸ்பெல் ஆர்மஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த ட்ரூஸ்ல தெரியுனாங்களாம். அவனா அடிக்கடிக்கு எல்லாருக்குமே பாஸ் ஆயிருமா? அப்போ ஒண்ணு போட்டா போதும். கர்ஸ் டைமிங்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஓடுமா, ஓடுறா. ஏய் ஓடு. Forward. சூப்பரா இருக்கு. உள்ள போய் அது ரீக்கு ஒரு பஸ் கொடுப்பான். பண்ணுங்க, நான் காலையில இந்த கிளாக் அப்படியே வெளில எடுத்துட்டு வரும்போது தான் நல்லா இருக்கும். Can this be? I think I'm invisible. என்ன பண்ணோம்? நான் முடிச்சிட்டேனே. ஐயோ அப்படி போணுமா? இங்க போயிடுனே. Hi. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? தீகா அதை முடிச்சிட்டேனே. அந்த பெரிய ஆர்காக் மாதிரி வருங்க, அதான சொல்றீங்க. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Okay.
never felt such power. Hey, இப்போ போடலாமா? என்ன எல்லாம் மாறி இருக்கு? பண்ண முடியாதா? செட்டிங்லாம் இல்ல, வச்சுதான் அப்படியே ஆடணும். ரைட். என்னப்பா இப்படி பண்றீங்களேம்மா? Revelia. முடிச்சிட்டீங்களா? நைஸ். என்ன கடுப்புல இருந்தேன்னா எல்லா டைப் ஸ்வைடர் வந்து சொல்லிட்டு போடணும். அதெல்லாம் வைக்கலையே ரஞ்சி ப்ரோ. எல்ரவாண்ட யூஸ் பண்ண வச்சாங்க. சந்தோஷம். எல்ரவாண்ட ரியலா கொண்டு வந்தா லாஜிக் இருக்காதுன்னு புக் மாதிரி வச்சு கொண்டு வர ஸ்டைல். எத்தனடா வருவீங்க? யார் பாக்குறாங்க? நீ தான் வெளியே தப்பா பீஸா சேன உள்ள எப்படி அடிக்கிற? ஏய் வைய அழுத்துறா. ரெட்ல கலியாச்சு. ஆமா எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் வீக் பண்ணிருக்காங்க. அந்த டேமேஜ் கரெக்டா கொடுத்தா செத்துருது. அதாவது இருக்குமோ? இருக்கு. உடைச்சேன் கையிலிட்டு அந்த தவளைக்கா. அந்த தவளையை தூக்கி வச்சு வெட்டணும். பெரிய சண்டை இருக்கோ? மேப்பே பெருசா இருக்கு. சண்டை பெரிய ஆளு. ஐயோ சமாளிக்கணும். வேற ஸ்பெல் இல்லையாப்பா? ரெண்டு வருஷம் ஓட்டணுமாண்ணா? மறுபடியும் காட்டவே இல்லையடா. ஓ என்னடா த்ரோல் தாவே மாட்டேன்.
தாவவே மாட்டேங்குது. கள்ள தூக்கி போட்ட மாதிரி கதை. அடங்கு. ஓகே ப்ரோ, பை பை. நான் நவுந்துட்டேனேடா, சம்பந்தமே இல்லை படிக்கிறீங்க. டைமிங்ல மாட்டேன். இன்னொன்னா டேய் பைய அடிக்கிறேடா. அடுத்த ஷாட் அடிவாங்க. அங்க போ. Oopsie. I'm almost dead. நினைக்கிறேன் அவள சத்தாண்டா சாமி. ஏய் போடா. ஐயோ மறுபடியுமா? அதான் லைஃபே இல்லை என்கிட்ட. லைஃபே கிடையாது. ரோலா எழுப்பி சாவடிக்குது. எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பண்ணாதான் தப்பிக்க முடியும்.
அடுத்த செகண்ட் அடிச்சிடறாயா? முட்டிட்டு போற லாஜிக்கே இல்லடா. அவன் எங்கேயோ இருக்கான், நான் எங்கேயோ இருக்கேன், சம்மந்தமே இல்லாம மாட்டிவாங்க. அதை பிடிச்சி அடிக்க முடியும். முட்டிட்டு போயிடுறாயா, முட்டுறாயா வாடு முட்டி. Shit. Defender, Bombarda. Bombarda.
Descender. Defender. Repulsor. Descender. டேய் ஏன்டா இப்படி விட்டுற? Descender. Defender. Bombarder. Descender. ரைட், இந்த கேமரும் கூட தான் கொடுக்குமா? 8 யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 8 நான் யூஸ் பண்ணிடுறேன். அதான் பிரச்சனை. ஒரு போர்ஷன் குடிக்க முடியாது போலயே. இது வேற எங்கேருந்து வருது? யாருக்கு வேலை செய்ய மாதிரி ஓமானி வேற யூஸ் பண்றேன். டாஜ் எழுத்துனா டாஜே ஆக மாட்டான். இங்க பாரு, நாலு தான் யூஸ் பண்ணணும். கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்படிரா நான் டாச் பண்ணிட்டேன். ஓ hold on.
அதை அடிச்சா இது ஒன்று அடிக்கியா? Oh. ரொம்ப அவ்வளோ போகிறோம். நான் அடிச்சு போடுறேன். ஒன்றுமா முடியல. எல்லாம் செத்துட்டானுங்களா? எனக்கு 2 பேர்னா சரியா சமாளிக்கலாம். நோ வெடில நான் செத்துருவேனே. enemies are higher level than you. They can easily defeat you. அதான் தெரியுமே எங்களுக்கு. என்ன ஐயோ, 1 மணி ஆச்சா? 1 மணி ஆகத்துல முடிச்சானே. கியர் அதான் மாற்ற முடியுமா? கியர் எல்லாம் லாக்கு. ஓகே, எந்த ஸ்பெல்லுமே வைக்க முடியாதுன்னா ரொம்ப போக்கல. டேய் நாம எப்பற அடி போடுறது எனக்கு? அவரை முட்டி தள்ளிட்டு போறான் அவன் பாட்டுக்கு. போட்டுருங்க. எப்படி டாச் பண்ணா இமிடியேட்டா இன்னொரு பல்ஸ் விட்டுருச்சு. நேம சுத்திக்கிட்டு இருக்கனே. என்னோட ஃபுல் ஸ்பெல் மட்டும் கொடுத்தாங்க, வேற லெவல் ஆகலாம். கையில கொடுத்துட்டு ஸ்பெல்ல ஃபுல்லா லாக் பண்ணிட்டாங்க. வேற ஒண்ணு ஆட்டிலேயே வச்சிருக்காங்க.
செத்துருப்பா சாம்பஸ். Defender. Descender. Depulsor. Bombarda. Defender. Descender. Defender. Depulsor. Stupefy. Defender. Descender. Bombarda. Stupefy. Descender. ஏய் எப்படிடா அடிக்கிறீங்க? எனக்கு சத்தியமா புரியல. நான் போயிட்டேன் அந்த பக்கம். Defender. Bombarda. Defender. Descender. இங்க பாரு, நான் டாஜ் பண்ணிட்டேன். பண்ணி என்னால வந்து தப்பிக்க முடியும். தொடர்ந்து 2 நாய் கட்டி மறுபடியும் ஸ்பான் பண்ணி விட்டான்டா அவன். பாரு ஸ்டூபிஃபை போடும்போது எனக்கு அட்டாக் ஆகுது. என்னடா எல்லாத்தையும் காலி பண்ணி தாண்டா அவங்க 2 பேரையும் பார்க்கணும். இல்லைன்னு வையா Nisha. Bombarda. Defender. Descender. Oh, shit. Bombarda. Descender. Bombarda. Taker. Descender. Bombarda. Oh, no.
protection stone. A simple stone. This must be for me. Far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve. Oh, poor Neve. Gone so young. Neve. May her memory be a treasure to us forever. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Revelio.
Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. ஒரு ட்ரையல் முடிச்சாச்சு. What are you up to now? Okay friends, நம்ம இதோட ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாம்.
Revelio. Revelio. நாசமா போச்சு.
some exciting news to share. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix net he mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Next பார்ப்போமா. என்ன பம்பரம் என்ன பண்ற இவன் அன்லாக் பண்ண சொல்லி கொடுத்தானா வேற லெவல்ல இருக்கும். Not sure how I'd fare in a little place like this. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. And... Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the cat. So we have to get Anne to the cat. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing And we have to keep all of... Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't... Good luck with Ominous, until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. பண்ணி பாப்போமா இந்த நடக்குதா.
up for a bit of dying, are we? No witch or wizard will be spared. Somebody there? Hello? Everything goes down. An utterly pitiful display. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. Someone's here. Crucio. Stop! Who's there? Why is it crap? Who's there? Hello? Give us
blood's on Ranrock's hands. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செக்மெண்ட் போதே everything. How nice to see you, my young friend. Revelio.
என்ன கொஸ்ட் இது? இங்க இருக்கான். எப்படி நான் அந்த பக்கம் வருவேன்? பக்கமே என்ன வர விட மாட்டேங்குது. சுத்தி ப்ரொடக்ஷன் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. எப்படி நான் போவேன்? ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் போட்டானுங்களா? எனக்கு இதுக்கு மேல எப்படி போறேன்னு சத்தியமா தெரியல. தூரம் வந்துட்டேன். இந்த ஏரியாவை நம்ம பறந்து போக முடியாது. கரெக்டா? அப்புறம் எப்படி நான் வந்து இந்த சைட் போக முடியும்? எல்லாமே அந்த பக்கம் தான் இருக்கா? சுத்தம் நல்லாக்கே ஆகலையா அந்த இடம்? I invented flu powder. தாரா கூட எழுதிருக்கானுங்க மேல ஏறவே கூடாது. எந்த இடத்துலயுமே டிஸ்கவுண்ட் பண்ண முடியாதா?
ரெஸ்பாண்ட் ஆகாது. Revelio. ஐயோ ஆகாது. This looks intriguing. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Revelio. ட்ரெஷர் வால்ட்டா? போறதே சேலஞ்சா தான் இருக்கும் போல. பொம்பாடா போட்டு போனோம் போல. நான் அவெல்லாம் தெரியும். You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Imperium. Afraid to fight.
Imperium. Not very good at this, are you? How did you do that? Confringo.
Callously. Seems quiet. Too quiet. What's that? Up for a bit of dying, are we? If only Ranrock were here to see this. What was that?
Confringo. Glacier. Confringo. Potato. Glacier. Confringo. Confringo. Glacier. Wonder how long I'm supposed to do this for. Confringo. Crucio. I've been fighting since before you were born. Revelio. கரெக்டான கதை. Who is it? Not your best moment. Revelio. Do with a nice mushroom stew about now. Go and help yourself if you're there. Ah! Ah! Someone. This could Revelio. Confringo. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. When the war is ஐயோ over, டைம் ஆகுதே இதெல்லாம் பார்த்தா ruler the wizards at last.
always mine. Yes, and very Period. At your service. That was meant for me. You only have Ranrock to Revelio. அதுக்கே நிறைய அன்லாக் பண்ண போலயே. What are you up to now? Revelio. Nah, you want to leave it at least a week before you go. Ha ha! Time to teach someone a lesson! This full of uncharted area, wow. Revelio. Nothing pleasant about this coast. I received your owl. I'm glad you came. How are they still one step ahead of her? I don't know. I did see she was unnerved by Isadora's use of ancient... These keepers are playing game. It doesn't work like that. To access each of...
They're showing me the memories in a particular order. Oh, either they don't trust you, or you don't care. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends. For now. We don't have a choice. Now, shall we see where the triptych... Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம Let's get this over with. Give up on it. Rather unwise coming back this way. There. Imperial. Well. Almost. Accio. Too slow. Potato. How dare you! All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Revelio. Nice work. Thestrals overhead? Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. Up this mountain in silence. Confringo.
Revelio. முடிக்க உள்ளது போலயே. I bet the Thestral nest's close by. Confringo! Kill any who trespass. There they are. Let's go. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. We must remain unseen. An intruder! Next time I see Dick or that student, I'll give them... This is almost too easy. James, you're making this sweet. Your spells glance off of me. They got what they deserved. What were you thinking? I was... You could have got... But I did. Revelio. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Revelio. Confringo. Revelio. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. Not quiet enough. All of Ranrock's loyalists Revelio. deserve the same fate. Nice work.
Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Silent. I agree. Only good wizard's a dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. I didn't touch your health. Thank you for making me the first object of your suspicions. I know who my friends are now, don't I? Up for a bit of dying, are we? This must be it. Sebastian, wait. Wait? For what? Listen to me. I know Lodgok said, stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. I thought we wanted the same thing. We do. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching. That's why they always seem to be one step ahead. Fine. Fine. I do trust you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We have our work cut out for us. Agreed. Revelio. So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. Revelio.
Revelio. முடிய மாட்டேங்குது. Confringo. Almost as good as if I'd done it myself. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure this tastes better than a goblin dinner. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Annoying little beasts, aren't they? A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Confringo. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me.
search for runes. Confringo! We've seen rune symbols like these before. Revelio. Is finding these chests luck or instinct? I'd imagine we'd need to find all 3 rune symbols to open the door. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Why couldn't she have kept all our journal entries in one place? Just on a call. Incendio! Brutio! Window, then
Shit. No. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Revelio. Confringo. Revelio. That troll certainly made a mess of things. Debris everywhere. Reparo. That was a piece of work. More than one. Revelio. A journal entry. Isadora was here. சேவும் பண்ண முடியாதா? ஓகே, இருக்கும் எல்லாத்தையும் போடுங்க. Revelio. That legendary tried. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. மேல உனக்கு Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Revelio. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Good news? This journal entry sounds worrisome. Confringo. கீழே ஒன்று நடந்திருக்கும்.
This place can't have belonged to only Isadora. Revelio. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. The final canvas piece of the triptych. We've done it. Isadora should not have... I know from the memories, but I don't understand. I wish you could see one of her. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Revelio. I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic.
left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. But someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care, if at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? ஒரு quest தான் இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதோட வந்து ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாம். லேட் ஆயிடுச்சு. Then see you. Bye bye guys.